Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nthawi imene zinthu zimayenda inaona kuti miswedi ndi nthawi imene ndege zimene zizi mwina ainyaye kamene anagula Kamuzu tinandi funding yabwino kwambiri. We even had a presidential aircraft, but after that the Air Force has been going down until now. No. I think he's raising a valid point. He's raising a valid point. Mwina ndiabange join. Inuyo banchito yano safety inali number 1 kapena I. Safety na number 1 honorable. Ina number 1. Ndiye akufusa fuso. Mwaditsimikizira pano kuti aircraft imene inali fully maintained nthawi zonse ndizoona kapena I. Ndizoona. Koma ndichifukwa chani panchito pano pamene mmagula ma spare parts andege ena ndi ena nkhani ya safety imene number 1 battery ya EOT bangi summagula tiwaliza mandatory koma inuyo mukuti safety kwa inuyo ina chinthu chofunikira number 1 ndako kufusani kuti chimene simmapanga prioritize battery ya EOT chinali chani zoma kwambiri onabo apatu nkhani sinali battery, nkhani inali kusintha system. The ELT that was installed on this aircraft was ELT-10, and this ELT-10 had become obsolete. We had to move to the new generation ELT, which is ELT-406. The whole system had to be overhauled, including the wiring. It's not only about the ELT battery. Thank you, Honorable. Okay, so the manner are you still maintaining, looking at the 10 June circumstances event, you would still say it's still not mandatory? No, Honorable. If you can go through my presentation. You need to find a different word, not mandatory. Kapena necessary. ELT ndio funika. Ndichifukwa chake mutati muone munotsi mu presentation yanga tanena kuti management ya Air Force payoka, even though this is not a requirement for a military aircraft, payoka inaganizira pakufunikira kwa ELT ndi anakatenga quotation kuti yayi ELT ndio funika, including flight data recorder, including cockpit voice recorder. Ma quotation anakatengedwa kuti especially Tango 03 being a VIP aircraft, TNTK mozida zimenezi ndizofunikira. Ndege zinazi zinagulidwa for troop transportation, while T03 was specifically bought for VIP transportation, and anthu anaona requirement yoti zinthu zimenezi ziyene kukhalamo, but the quotations were not honored, and ilo si vuto la Malawi Air Force, ndi vuto la Malawi government. Ndikoza kuuza ndege imene iyi anamugwisa ntchito Kamuzu kupita kulikoma. Bakiri Muluzi has used this aircraft. Bingwa Muthalika has used this aircraft. Razas Chakwera has used this aircraft. So I'll say this. Nziko muno anthu amadziwa kugwiritsa ntchito chinthu, koma mukapititsa mavuto kuti tatithandizani ichi palibe chimene chimabwerako. We know how to use these assets, but when it comes to funding, people back off. I don't know what is the problem, but that's the problem we've had. Nthawi imene zinthu zimayenda inaona kuti miswedi ndi nthawi imene ndege zimene zizi mwina ainyaye kamene anagula Kamuzu tinandi funding yabwino kwambiri. We even had a presidential aircraft, but after that the Air Force has been going down until now. Tiri pankhani yomweyo. Mukunduza kuti a former president ndiye na wose ma president amene analipowa amadziwa kuti pakwera ndege imene iyi inalibe ELT ndi black box. No, that I wouldn't know. Ndi mungapange blame bwanji kuti boma sili magula zinthuzi pamene ndege inali ya VVIP. Ndi anthu a VVIP a vice president amakwera ndege imene, ma president amakwera ndege imene samadziwa kuti mulibe ELT, kuti akagwa ndege ikagwa sadziwa
pamene ndege yagwera. Ngati pali zovuta anthu sadziwa kuzapanga mic yanu pang'ono muzimise mic yanu. Anthu sadziwa kuti chimachitika ndi chani chifukwa marikoda mulibe. Ndege zinali za VVIP. Chinaukanika ndi chani kuti mupange system overhaul. System overhaul kuti ma president amene akwera ndege apeze ndalama kuti umoyo wawo usakhale pa chiopsezo. Thank you, Chair. Ifeyo ngati Malawi Air Force tili m'manja mwa MDF Joint Headquarters. Tikakatenga quotation timalembera ku MDF Headquarters. Ngati chinthu chonse chikuchitika timalemba marimainda. Koma pena anthu mafika potopa. Ife umeti ngapite ndi mavuto athu ndi ku MDF Headquarters. MDF Headquarters ndi amene amaziwa kopita nazo zinthuzo. Thank you, Chair. Sonza munatopa. Tonse fere tikatopa anthu Malawi muno tusaje atja kudya. Tikatopa kuti akutipempha zinthu afuna chimanga, afuna madzi, magesi kosose zikhala bwino. Nde tisatope pa ntchito yathu ngati zinthu sizikuyenda. That's just my advice. Chair, unakomalizira nkhani ya insurance ya ndege anafusa Chair, mnadisi mungayankhe mwina anafuka Director of Logistics, koma you are able to say kuti ndege insurance nthawi yamanga ngozi nayo itapanga expire. As many as on his own. Do you remember when last it was insured? No, I wouldn't remember. That responsibility lies with the Directorate of Logistics. Thank you, Honorable. Chair, I think that's all from the Zagasina. Thank you so much, Ken. Ndapaseko ncheyo nzozi sana yankulepo. And then akapanga then my supplementary abwere nthawi imodzi. Thank you so much, Chair, for considering the people of Ncheuzozi Mvae to ask a question to Colonel Doka. Actually, I had Mdokhwe. Actually, I had some questions, but it seems like it's been taken by the Zagasina. But I can ask the last one. Colonel Mdokhwe, another witness told this committee that flying logbook was destroyed in the crash. Does your quality control sections maintain duplicate copies of technical logs, defects histories, and quality assurance checklist? Thank you. Thank you, Honorable. Yes, we do. But what happened in this case, when you are filling the flight log, it's filled in triplicate, and these are only filed upon the aircraft return to the airbase. In this case, the aircraft did not return to the airbase. Thank you, Honorable. Which means you don't have any supporting document regarding the 10th June crash, right? No, we don't have. Mwanza Central and then Lilongwe Mude. Thank you very much, Chair. Just two supplementaries. One is you mentioned something like altimeter. I just want to find out, did this plane have that function? Just to be sure. Thank you, Mwanza Central. An altimeter is one of the basic instruments on an aircraft. It is what gives you the height above sea level. Thank you, Honorable. Yeah, it's a basic requirement. I just want to know, was it functioning? Yes, Honorable. The altimeter was functioning. Okay, thank you very much. I think, Chair, we'll have to check on that one because I've seen a write-up from one of the pilots recommending that the plane be fitted with an altimeter. I've got it here in the MDF report. So just take note, we need to verify that. And the... Sorry, Honorable.
An aircraft will not fly without a functioning altimeter. That's a no-go item. Thank you, Honorable. Thank you very much. Maybe it was an error from the one who reported. That's why I'm saying we'll have to verify with the one who submitted that document, because that's one of the recommendations from one of the pilots, that it is important to put that feature, or rather to work on that feature. So maybe we'll check as a committee what he meant. Last one, on the ADI, Colonel, I just want confirmation. You said it was a new ADI that was fitted. Yes, Honorable. Thank you very much. That's all from me, Chair. Lelongemude. Thank you so much, Honorable Chair. It's really a clarity that I was seeking, and I think he has responded. Mwina, just to make sure that I'm getting it right, I asked this again yesterday to Keno Majande, and I think you have responded, but just to get it right. Munatumiza quotation yoti mukufuna black box ndilanga mchichewa, munafuna black box ndi akaka ka erotica mu 2006. Mudapempha kuti izizi zikhalemo chifukwa choti ndege umanyamulaso ma president. Ndiye kuyambira 2006 mutatumiza quotation simdayankhidwe, mwakhala mukumbutsa kwa zaka mwina nde kuti kaya tinene kuti nzaka zingati, koma kuyambira 2006 mpaka zimene zachitikazi. Kusonyeza kunena kuti mwanenaso kale, kusonyeza kunena kuti mukunena kuti mazifuna ndithu kuti izi zimuzike mu ndegemu, koma chifukwa choti simunapatsidwe ndalama, nchifukwa chake chinthucho sichidapangidwe. Ndi choncho? Ndi momwe Honorable for Lilongwe. Zomba City, South, and then Zomba Tonde. Are you going to comment? Maybe just one. Okay, because we need to wrap up now. Thank you so much, Chairperson, for giving me another opportunity. No, Chairperson, just to agree with you that our Secretariat is doing some fact checking in case some things are not adding up. Therefore, Nkhani tinayamba kumulonimba sija, I think yati chitiaso check kumaso expert wa meteorology atipeza, because enafe geography tinapanga kalekale taiwala. Komabe zimene makumbukira zochepazo akuti kumulonimbasi ndi rain cloud. Ndekwathu kunovula zimakhala pakati pa November ndi April. Ndezimatifuta zulo kuti tiyafusa bwanja captain kuti mtambo umwe unachokera kuti. Komaso tikuziwa kuti weather radar mene munanenera mtambo utu ndi moisture kwambiri umachita piki, kusonyeza kuti weather radar mtambo umenewo ilatha kuona. Munathawa funso limenelo, komabe chilungamo ndi chimenecho. Komabe metanenera munatipemphabe madolo a meteorology kuti azati yankhule zulo zinavuta kuti tiyankhule nkhani imene koma tukhulupirira kuti acheya atipezera akabwera meteorology expert atiyankha. China timafunanso Kenel, tinafunsa kale zokhuzana ndi nkhani ya mafuta ija, pepani kuti tikubwereranso. Munanena kuti atachita assess anzathu aku BFU ku Germany panel ija anaona kuti light imene inachita illuminate. Munatero ere? Sinatero. Timafunsa muna mongo kumbusani kuti panel ikugwira ntchito, munanena it was functional. Ndete nazafunsa kuti itakhala kuti mafuta athamo, kuti angaziwe bwanji kuti mafuta anatha. Chikhozo khala chinayaka nthawi imeneja nasichikugwira ntchito, koma ngozi yachitika madolo aja ukaona chimenechi angaziwe bwanji kungoona chimashinicho kuti mafuta anatha. Ndingatukumbukira bwino munanena kuti light yakeyo atayesa anaona kuti sinachite illuminate, mini kuti mafuta sanathe, sichoncho? Ndi momwe Honorable sinachite illuminate. Ndeni mafuna be mwinapoti mulibe report ya BFU, mwina mukabwerera mukatichitire cheki. Nkhani imeneyi ili pa page 43. Papa mwinapoti is unfair to you chifukwa nkhani hapa kunena kuti may have illuminated.
ndiye mwina tikachite cheki tikabwerera kuzomba andiso secretary mwina tichiteso find out nakasiya Malawi akumvesera ndiye tikhoza mwina kuchita mislead mtundu. Can you say again, Honorable? What does it? Can you read the paragraph? Read the paragraph. Chair, thank you so much. Akulemba kuti on page 43, technical aspects. The second theoretical possibility is that for some or all of the 8 display fields, the light may have been illuminated. Ndiye may have been illuminated ikozokhala kuti mena kuganizira madolo kuti kozokhala nayaka kapena somuna sina yake may have. Ndiye muja munayankhira muja ndinaona kuti ichi sichikuyankha funso limene ndinafunsa. Then mafuna kuti muna mukabwerera mukachite cheki pane munatiwonera zimenezi komanso secretariat itichiteso confirm kuti zimene tikuyankhula munozi ndizoona. Thank you, Honorable. Can you read the whole paragraph? Not just one statement. Thank you, Honorable. Thank you, Chair. The second theoretical possibility is that for some or all of the 8... No. The whole paragraph is that is a conclusion from another paragraph. No, I think that's why we are saying maybe you need to have the document in front of you, because this is 2.1.2 technical aspects. So there's the first paragraph, second paragraph, third paragraph. Mafuna ndiambire pate? I should start from the top. Examination of the light bulbs of the warning and caution panel retrieved from the cockpit revealed no evidence of any technical malfunction. We are together there. The fact that 14 light bulbs were missing in the panel, which was damaged during impact of the aircraft, opens a few theoretical scenarios. We are together. No light bulbs were found in 8 display fields after the accident. The theoretical possibility that one or more of those 8 display fields had no light bulbs before the accident is very unlikely. On the one hand, the malfunction of the indicator lights had to be checked on every flight before starting the engines. The pilots as well as the engineer flying with them would have noticed if the indicator lights were missing or inoperative. On the other hand, according to the maintenance staff and the flying staff of the squadron, the aircraft was in good technical condition. In addition, no technical defects were described at any time before or after the flights of the day of the accident or the day before the telephone conversations with the airbase personnel. No, I get the point, Honorable. I can explain. Thank you, Honorable. May have illuminated you can proceed. You can proceed. Thank you, Honorable. The master warning panel for the aircraft is a standard warning panel. And Dornier aircraft are fitted with different systems. A Dornier in Kenya might have a system which a Dornier in Malawi doesn't have. So the warning panel in Malawi would have spaces where they are not required for the Dornier in Malawi. And these positions will have no bulbs. Only the necessary systems that have to show the warning are fitted with bulbs. I hope I've made myself clear. Are you done? Yes, Honorable. Thank you. So you said only the necessary systems may have been fitted with bulbs. Does that include the fuel system? Very correct, because every aircraft has got a fuel system. So I wanted you to tell me from where I was reading, because you answered to say
it did not illuminate, meaning the fuel was still in the tank. Yes. So I was reading here. I wanted you to tell me where you read that. Examination of the light bulbs or warning panel and panel retrieved from the cockpit revealed no evidence of any technical malfunction. These were the bulbs that were fitted on the systems that applied to this particular aircraft. The systems that did not apply to this system, to this aircraft, had no bulbs. Chair, I think imuna tizisiye pomwepo because tinanena anatiyankha kunena kuti BFU inachita analyze and the bulb did not illuminate. So zukanga tizavuta kuti atisonyeze apa. That's why I was referring to secretary to check that fact because here I can't find it. So maybe you can rest it there. Moving on, Chair. Finally, EOT taika mpanthawe itali and I was surprised kuti yabweranso. But since you are the engineer, I think I should also join the team. The EOT kamashini kachi kanali in off position kunsi kumene kamakhala. In the cockpit, it was on ARM position, if I'm not mistaken. Can you confirm? That's correct. So you have told us that this machine was obsolete, meaning kuti munasema gwira ntchito. Is that the case? That's correct. Now it was found to be in off position. Chintoti sichimagwira ntchito. We were asking yesterday, kuti why was it in the off position? Because putting in the off position, it meant kuti maybe as military, you are saying kuti kakakhala muna ku arm position, tikagwa. In case it has happened, amaliwo ngwati wona. Why was this obsolete machine in off position? Thank you, Honorable. The recommendation from the Master Minimum Equipment List is that if the ELT is not functioning, you have to put the arm switch on off so that everybody knows that this equipment is not working. Thank you, Honorable. When you say everybody, include the pilots, because this is not in the panel, in the cockpit. In the cockpit, if I'm reading properly here, it was in arm position. So meaning, before you answer, where these pilots are aware that ngakhala patikaika pa arm, kusiku, kamashini kenikeniko, kalim off position. Were they aware? Thank you. Honorable Minister, the pilots were aware. The pilots before the... Honorable Member. Sorry. Honorable Member, before the pilots accept the aircraft, they do a pre-flight inspection. And even at the airport, when they are firing a flight plan, they declare whether the aircraft has got an ELT or not. And these pilots declared that the aircraft had no ELT. Thank you, Honorable. Tukozamaliza? Yeah, I think as we wind up, niwafuna beguri chair, just to stress, kuti we may still need to close the nkhani ya materials amene tukamba, mwina we need the facts. Chifoti tikang'anira investigation imene tikupanga lifa kwambiri ya BFU, analemba clear kuti mulibe analysis ya weather, despite having geographical pictures za flight route. So mwina tingopanga stress kuti mutithandizire chair tipeze anzathu a weather. And mwina as we refer to the BFU, we should be mindful of the fact that we don't have any reference on the weather. I think that may have to be on the record. And that maybe let's stay for now. Thank you. No, nathokoza kwambiri khona tacheza bwino. Tinacheza hapo ndi former Minister of Defense Honorable Harry Nkandawire. Tina fosafunso kuti inuyo ku Defense Council kuti mumalandira ma safety audits ndi ananatai ma safety audits siti malandira kuzi kunalibe. Nde poti ndino katswiri wa safety timafuna mutuuze kuti inuyo ndege izi mazipanga audit mbali ya safety nanga ngati mukapanga audit maripoti anu amapita kuti.
Thank you very much, Chair. Ma safety audit amachitika. And the reporting channel yathu, from the airbase, the reports go to Malawi Air Force headquarters. Thank you, Chair. Kusonyeza kuti pali disconnect. Pali gap. The Defense Council ndi zimene zochitika ku operation. Chikhala kuti aku Defense Council amalandira ma safety audit akanadziwa zimene zimasowekera mu ndege. Nde mwina simbali yanu, inu mbali yanu mumachita ma audit mmapereka. Koma ku Defense Council zoti kumakhala ma safety audits a former minister anozoti ayi sanalandirepo. Chikhala kuti ma audit akuchitika ndoti akanatha kudziwa kuti ma AOT akufunika, ma battery akuchitika, ma safety sali bwino. Nde mwina part of our ndikunezi tikhati kupanga ma recommendations kwa zinthu zofunikira ku Defense Council kuti akamakumana pa agenda safety ya ndege izikhala yoyenerera kuti asilikali athu akamapita ku nkhondo safety yawo ikhale number 1, even ma VVIP akamakwera ndege safety ikhale number 1. Nde ndathokoza kuti mwatiyankha mbali imeneyo. Ndikuthokozeni kuti tacheza nanu nthawi yayitali mwatiyankha mafunso ena ndi ena. Mwina kapena muli ndi mawu omalizira? Ziko kwambiri Chair, ziko kwambiri members of the committee. Ine ndifuna ndithokoze pondiyitana kuti nzaperekere umboni pa ngozi imene inachitika ya ndege. Inali ngozi yomvetsa chisoni, simayenera kuchitika, koma inachitika. Ndingopempha mizimu ya anthu amene anatisiya kuti usemumtendere. I've got a few remarks that I want to add also. Aircraft accident investigation is a specialized field. For one to become an investigator, he has to undergo specialized training to understand the tenets of aircraft accident investigation. I feel this committee needs the support of such a person. Secondly, the committee's mandate is very important. However, the technical findings should distinguish between military and civil aviation. Military and civil aviation law are different. Otherwise, the final report may have inaccurate conclusions. I submit. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri. Ambuya khale nanu. Tidzokumana. Zewa kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.